welcome back to the Duolingo stream, episode number, what is this, 50, what? I don't even know numbers anymore, 22. We're doing Dutch, and we're doing some Dutch today, and I'm very much excited because I found out, check this cool thing, I got an email from good old Twitch. Thank you, DLM. I got a good old email from Twitch. They gave me the dates. For TwitchCon. It's going to be great. July 15 or 16 to 19 or whatever. I got the dates. I'm going to buy the tickets this week. I'll buy tickets this week. I'm just going to confirm some information with a friend of mine that I'm going to stay over there with and see what she want to do. So I got to confirm this information. But hey, how long can I stay? What do you want to do? Right. So TwitchCon dates. So yeah, I got to see if I can get in or whatever. But right now, what we're going to do is we're going to look for some Dutch podcasts, Dutch learning. All right. So learn Dutch. You're a Dutch coach. Learn Dutch with Liane. Let me see. How does she do? How many episodes do you have here? 3 days ago. How many episodes do you have here? Go away. You have a couple. Is it all English? Hallo allemaal, viewers. If you feel that the podcast and you will see it's Spaans en Portugees. Als taaldocent vind ik het heel belangrijk om zelf een vreemde taal te leren. Op die manier begrijp ik het leerproces van mijn eigen studenten beter. Okay, let's do it. I'll keep her. Ik heb dus ervaring met All right, guys, let's go ahead and get started. DLM hit us up with a Duolingo for Chinese. Let's start that off real quick. It's kind of warm. Let's turn down real quick. I got popcorn all over my clothes. Oh my god. Wat is de beste methode om een taal te leren? Hoe kun je de Learn Dutch with Liane podcast het beste gebruiken? Er zijn veel verschillende Yuan. manieren om een taal te leren. In lessen op scholen is het 零 Ling, en leer je het Yuan Wen, Yuan 10 Shi. maar dit kan heel frustrerend en saai zijn. Oh, Als we proberen but that is when it's where the food goes. 10 Shi, 10 Shi, 10 3 元 San Juan, 3. I know that's 3. als je Nederlands wil spreken, 3 Juan. Ah, it's like Ling. the money, right? perfect hoeft te spreken. Het is namelijk onmogelijk om als beginner foutloos Nederlands te spreken. 0. 0 En daarnaast 0 is het juist 10元 een fout. Shu Wen, 10元 Van fouten kun je namelijk One. leren. Het is belangrijk Yuan. dat iemand begrijpt wat je wil zeggen. 3 10 Shi,元 Wen, 0 Ling, 1 10 Shi, Taal op een natuurlijke manier te leren. Bij een Pa. natuurlijke manier van leren元 Wen, erg belangrijk. 7 Chi, 7 Is eigenlijk alles 10 0 Shi, in de taal. 10 8 元 Pa Wen, Boeken lezen, films 8, of series kijken, Ling, podcasts beluisteren. 0 10 Shi, Kleine kinderen 3 元 San Juan, 3 1. 0 Ling. Oh, that was scary. proberen ze de taal. Gotcha. Hele jonge kinderen krijgen geen grammatica-lessen of lang Ooh. Ze weten ook Nice. Let's go. Dutch. Het doel van deze podcast is om jou heel veel Jullie eten. Jullie eten. We Jullie eat, right? We eat. eten. luisteren naar We drinken sap. We drink sap. We drink juice. en kun je steeds meer Jullie drinken. Jullie drinken. Jullie drinken. You all drink. dat je luisterde naar de introductieaflevering van deze podcast. De podcast die ik maak om jouw Let me turn you up luistervaardigheid just a little in bit. het Nederlands
turn you up just a little bit. Ben je enthousiast over mijn podcast? Abonneer je dan, deel het met je vrienden. I like this girl. Of laat een This girl review seems achter. dope. Tot de volgende keer. We. Nope. We. Oh, okay. I think we. We. Drinken. Sap. Sap. Jullie drinken water. Jullie drinken water. Water. Jullie drinken water. Thanks, Diane. Hoi hoi. Hoi. Leuk dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering. We drinken melk. We drinken melk. In deze aflevering We gaat het drink. hebben over het weer in Nederland. Jullie eten rijst. Jullie eten rijst. Nice. We drink water and we eat rice. In We. deze eerste Drinken. aflevering Water. dus praten En. over het weer in Nederland. We. Zoals je misschien Eten. al weet, regent het vaak. Rijst. Rijst. De zon weinig. De man eet een boterham. The man eten them in boterham. Over het weer. It's a sandwich, right? The man eat on the boterham. The man eats a sandwich. Nederland is dus best wel nat. Jullie eten de rijst. Jullie eten de Dan rijst. regent het vaak in de winter, You de lente, de zomer eat en de the herfst. rice. Je drinkt melk en eet een boterham. Je drinkt de melk, Waar eat een boterham. verschillende woorden gebruiken om You het woord te beschrijven. Drink milk and eat rice. Oh, eat a sandwich. Drizzle, We eten een boterham. also drizzle, We eten dan een boterham. We eten een boterham. stortbui, shower, stromende regen, We eat a pouring sandwich. rain, of zelfs noodweer, heavy weather. We are eating a sandwich. Het meisje en de jongen eten rijst. Into rain, Het meisje eet de jongen eet de rijst. unstable, Rijst. changeable, Oi, zijkelen, I am learning this. Oi, I got it. of I am. mistig zijn. How do I say this? Het kan ook gieten, Um, hozen, pour We- down, to, plaatsen, pouring in uh, water, I'm. met bakken uit de lucht It. vallen, Oh, I'm so sorry. I'm learning this one. of pijpen stelen regenen. Als je denkt dat dat allemaal It got helaas good, teleurstellen. good, good, We hebben ook good. nog It got beestenweer, hit, beast hit, weather, got bagger, good. Is that crab weather, hondenweer, hit dog hot? Go. weather, Good, good. filthy weather, Thank you so much. Oh my God. Thank you. Oh my God. pisweer, Head piss got weather, good. Good. poepweer, I gotta put that in a translator. Thank you so much. shit weather en strontweer. Also Thank shit you. weather. Nice to meet you. Nou ja, Cause je wow, begrijpt. that is In incredible. Nederland is het niet No one's ever said hello to me in before, so it's new. Het is natuurlijk stuff. niet nodig om alle woorden voor het I'm weer actually te gonna put you on my weten. Instagram because Ik this zal is nu de exciting. belangrijkste woorden vertellen. Het is bijvoorbeeld schijnen, to shine. Je kunt bijvoorbeeld zeggen de zon schijnt, the sun shines. How long you been studying? Neerslag, 1 week. rainfall. Regenen, 1 week. to And I will zeggen het regent, what's rains, the word? heel. En je kunt dan zeggen I will I know. it is hailing, I have a plan. I want to visit. waaien, Oh, you're doing very well. means Thank to you. be windy. Thank you. Oh, alsjeblieft, right? Thank you. Alsjeblieft. No. No. Sneeuwen, which means snow. Dank je. Dank. Vriezen, Dank je. That one. het vriest. Alsjeblieft is please, right? Oh. 1 week. 1 week. Het meisje eet een jongen is de rijst. Eet de rijst. The girl. Right? Meisje. The girl. There The are girl. some rain showers, And the boy eat rice. The girl and the boy thunderstorms. eat rice. De temperatuur ligt Thank you rond so de much. 5 graden Are you a learner yourself? Do you learn? 5 degrees. Do you learn this? Because this is advanced for me. Het klimaat is heel onvoorspelbaar. En daarom So, praten Nederlanders a few reasons. vaak over het Few reasons. Number one, Veel mensen praten over TwitchCon is happening in weten wat ze Netherlands. moeten zeggen. Number two, Graag met een I have a friend praten, maar weet je who niet goed wat
is living, who moved to Netherlands. She actually moved to south of Als u liever niet door de regen south of Amsterdam, so she could work there, and she needs to learn Dutch. of buien af. Now she's feeling very. In deze apps She needs help waar and doesn't have any friends like to help her with it. You know, her boyfriend is he's like an engineer. He doesn't teach, and she's working, and her boss wants her to learn Dutch, and she can't. And hi, by the way, my name is Spencer. I have my own language school. dus heb je geen So let's plug it real quick, okay? So I have a language school called Anyone Can Learn, and I'm teaching French. I teach English. I'm slowly teaching Japanese. So she reached out to me and asked if I was teaching Dutch, and I said I don't have Dutch yet. And then I said, leuk dat je weer luistert let's learn Dutch together. naar de podcast. So I'm gonna learn Dutch to learn with her because she has to learn it. Number two, I want to go to Netherlands for TwitchCon in July. So there it is. Those are the two major reasons. And yeah. She's a good friend of mine. We worked together, and what I've learned in life is if somebody needs something, they need, oh, thank you so much. Thank you. I've learned that if like you gotta help people. Like people need help. She reached out to me and was like, hey, is your company teaching Dutch? I was like, we're not teaching Dutch at this time. We're teaching Japanese and French. And then I was like, let's learn Dutch. So we're doing it. We're doing Dutch. For me, for her, we're doing it. Thank you so much. En welkom bij de tweede aflevering van Learn Dutch with I ate a sandwich. So, ik eat In deze aflevering ga ik het hebben over geboortes En- en verjaardagen. and boterham. Tijdens geboortes en verjaardagen How long have you been zijn er studying? een paar tradities die voor Nederlanders heel normaal zijn. The man eats a maar voor sandwich. anderen misschien een Het- beetje Het vreemd. Laten we beginnen met geboortes. man. Als er een kindje wordt geboren, Eten dan is het natuurlijk in feest. 2 months? Liefst That's laten we fantastic. iedereen weten Well, you can dat teach er een me, kindje is okay? geboren. Het Boterham. huis wordt dan niet alleen van binnen versierd. Why are you learning? ook van buiten. Why did you learn Dutch? Is it like a Staat passion vaak een project? Are you ooievaar learning in many de tuin languages? En er hangt een slinger voor het raam met de tekst. The man, Hoera, the een man. meisje. Oh, the man. Of That's right. The man hoera, eat een in jongen. Boterham. Eat. Oh, tripping. This is the Nu is dit plural. misschien nog niet zo heel gek, maar als je dan The op man bezoek gaat eat om een pasgeboren kind te zien, dan on- trakteren de ouders je vast op beschuit met muisjes. Beschuit met muisjes is een typisch Nederlands. Nice. Congratulations. Nice. Beschuit met muisjes wordt in Nederland speciaal gegeten wanneer er een baby geboren is. Op het beschuit smeer je een beetje boter en daar leg je de muisjes op. De muisjes zijn eigenlijk versuikerde anijszaadjes Yeah. en geen So, echte muisjes. so right now I have a split. In the mornings, I'm going to be doing Japanese, and then at night, I'm going to be doing Dutch. En als er een De vrouwen eten rijst. dan krijg je De vrouw. dit met Because I have a few Dutch friends, and I wanted to be able to communicate in Typische Dutch, and then I fell in love with the Nederlandse language. verjaardag Well, then there you go. thuis We can in be een partners café. together, yeah? We nodigen onze Get me on vrienden, Instagram, vrienden right? en Instagram or verjaardagsfeestjes. wherever you want to hang out. Vrienden, Let's hang out and do some stuff, familieleden yeah? geven de jarigen dan een Nou. cadeautje en zeggen gefeliciteerd of van harte. De vrouwen eten rijst. De vrouwen eten rijst. De vrouwen eten rijst. That's cool. Maybe we can be friends too, right? And if you want to do some Japanese, then let's do it. Van je zoon. Of tegen zijn vriendin. Gefeliciteerd met je vriend. Thank you. Als er iemand is die je al The een man beetje read. kent, De dan kun je mannen natuurlijk 3 kussen op de wang. lezen. De mannen lezen. Je hoort Meisjes het drinken melk. 3 Meisjes kussen drinken en melk. Geen 2 kussen. Want anders dan krijg je situaties waarbij de ander nog een onhandig kusje in de lucht geeft. Of je kunt er Thank natuurlijk you. voor kiezen De vrouwen om lezen de een krant. hand De te geven. vrouwen. De Het voelt vrouwen. misschien een beetje afstandelijk, De vrouwen lezen de maar het is krant. wel de Lezen meest de veilige De optie. krant. Wanneer je Newspaper, na 10 krant. minuten Krant. eindelijk iedereen gefeliciteerd hebt, Yeah, is I'm het spending tijd a om je week. stoel erbij te I'm spending the next couple of days Nu just getting the aansluiten foundation, bij and de then starting groep next week, I'm inmiddels going is to het pick up staan. lessons. I'm going to Als start de talking jarige with a geluk heeft en tutor. het mooi weer is, dan is het feest buiten onder een party. I just need to like time it right Je hebt dan ook de because I optie have om een
plekje te Everyone is vullen always bij busy, een right? van de vele staattafels. Men read the newspaper. In het Mannen. midden van de kring staan Leest allemaal lekkere de hapjes. krant. Klassieke Kan- hapjes zijn What? bonbonjes, Mennen. gevulde Mennen. eieren, Mennen. kaasblokjes, Mennen. verschillende Lezen. toastjes, We lezen en we eten. smeerseltjes, Oh. misschien wat bitterballen en natuurlijk taart. Mannen lezen de krant. Mannen lezen de krant. Met een verjaardagskaart erbij. The women drinken water. Cadeaus worden dan heel De voorzichtig opengemaakt. Vrouwen De Als het vrouwen. een mooi impact Vrouwen heeft, drinken dan drinken. kunnen we dat natuurlijk bewaren voor Water. water. De meisjes eten. De meisjes eten. Eten. De meisjes eten. De meisjes eten. Dat is heel handig. The want dan girls kun je precies zien wie eat. er de volgende keer jarig is. Op die Girls manier drink vergeet je milk. nooit Girls meer een make- verjaardag. Meisjes Meisjes drinken. drinken melk. Als je nog De vragen vrouwen. of De vrouwen. opmerkingen hebt, De women. dan hoor ik het graag. Stuur even een mailtje naar info@easylanguageonline.com. Heb je tips of Hey Tim, thank you. podcast bespreken? Thanks for the raid, Tim. Nice to meet you, brother. Voor nu, What's up with you? bedankt voor het luisteren en hopelijk tot de I'm always gonna need help. This is my first week. I will ask you help for I will ask you all the time. How is Minecraft? Thank you for the follow. New Seraphine. I feel like I've met you a bajillion times. Hi. Hoi. Very nice. Nice to have you, everybody. Welcome. My name is Spencer. I am a language teacher. And En welkom bij weer I- een nieuwe aflevering. hello. I know. Someone else rated me? Who rated? Or was it Seraphine? Who was it? Oh, Faye Morgana. Ah, I am what you call an idiot. Op 27 april is het Koningsdag. And that's what happens when you're not paying attention. So hi everybody. My name is Spencer. I play Magic the Gathering, and I'm also a language teacher. I have a website. It's a quick plug, guys. You got to do it right. It's in the link. Ook toen Bea Thank you so much, Totzins. Thank you. Raid and run. Oh, I like that. Raid and run. I love it. in januari, Thank you, Dylan. omdat Koningsdag echt Thank you. Hi, everybody. Nice to meet you. besloten I teach French, English, and a beginner Japanese class, and I'm learning Dutch. I'm learning Dutch for a friend of mine, and I'm visiting. My plan is to visit koning Willem-Alexander. Netherlands this July for my birthday, essentially. It's gonna be my birthday gift to myself. Verjaardag So if you guys stick around, I'm also a YouTuber, and I'm gonna be filming it when I'm over there. So let's do it. Thank you. Nice to meet you all. You guys are the best. Let me see. Seraphine, ahoy. Seraphine, hello. Faye Morgana, thank you. Tim, vieren dit jaar thank you so much. You guys seem awesome. You guys seem so cool. Eindhoven gaat zich dan aan het Yeah. Life is interesting, right? Where are you from? Where are you guys from? Where's everybody from? Seraphine, Tim, you guys could tell me about Faye. Tell me about Faye. Now that Faye's gone, you could talk about Faye. You are from the Netherlands? Ooh. Even better. Tell me about the Netherlands. I've only seen it in movies and pictures and stuff. De De Meisjes. lezen. lezen. De krant. De mannen lezen. Nice. I'm from San Diego, California. I do hope that you see more than Amsterdam. I didn't even. I'm not gonna lie. I didn't even think about going to Amsterdam. I had no idea. Oei, ik kan het Nederlands spreken, want ik woon nu niet Nederland. Oh, nice. Nice. I love it. The men read. De mannen eten een appel. The mannen eten een appel. The men eat an apple. De meisjes lezen de krant. The meisjes lezen de krant. The women. The women read. Lurky. Dit jaar zijn er helaas geen feesten. En dat is natuurlijk erg jammer. Wil je toch een beetje Koningsdag vieren? Dan The women read altijd the oranje newspaper. koop een oranje Oh, well. You live and you learn here. Men read newspaper. Mannen lezen de krant. De meisjes lezen de krant.
The girls. Duh. Tweede Wereldoorlog zijn omgekomen. De meisjes I lezen de am krant. I am an idiot. Meisjes The girls. This is lezen. Voor mensen die doodgaan door geweld. The girls read Tijdens een oorlog. the newspaper. De nationale Almost there. Ah. televisie te volgen. Is it almost there? I know. It's like almost there. Dat is rijst. Dat is rijst. That is rice. Is iedereen De jongens lezen. De jongens lezen. De jongens lezen. herdacht Het menu of de krant. Het menu of the con. tijdens de Tweede Wereldoorlog. The menu or the newspaper, right? The menu. Sinds 1961 herdenken we eigenlijk alle Nederlanders Ze zijn meisjes. de Tweede Wereldoorlog. Ze zijn meisjes. They are girls. Ze zijn meisjes. Ze zijn meisjes. Ze zijn meisjes. Ze zijn meisjes. Ze zijn Ze meisjes. zijn meisjes. Dat is het menu. Dat is het menu. Nederland in 1945 van de Duitse bezetting Het is brood. Het is brood. door het hele land Het is brood. Brood. Jullie zijn jongens. Jullie zijn jongens. Jullie zijn... met veel muziekfestivals. Jullie zijn jongens. Deze Jullie zijn jongens. Jullie zijn jongens. muziekfestivals Jullie zijn jongens. You are... was het precies 5 You are boys? The boys? What's up, boys? They are boys? I was gonna boys. vanwege de corona Oh, you are a boy. God dang it. ook dit jaar I de bevrijding I'm just goofing around too much. It is a child. Maar laten we in ieder geval Het 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 een is. is Kind. 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 dit was hem weer. Yes. Als je nog vragen I am going to have to learn this. stuur dan even een mailtje naar info Hold on now. Hold on now. Easy Language Online. No, 1 week. Only 1 week. Tips of 1 week of Dutch. 1 week so far. onderwerp in mijn 1 week so far. Next week I start nu with bedankt a voor het tutor. luisteren en hopelijk tot de volgende keer. Next week I start with a tutor. So I am one of a kind. Yeah, so oh crap. It is in kind. Yes. Jongens drinken water. So if I look in my YouTube channel, right? If I look at my YouTube channel, I started Dutch here this day. 5 days ago. 5 days ago. I started Dutch 5 days ago. 5 days ago. But however, I do have a lot of strategies to learn languages. Hallo allemaal. It's okay. I've been studying Japanese for 5 years and I still can't hold a conversation. Ugh. It's all good. It's all good. You know, I just know the strategy to get me to the next step. Voetbal, Jongens drinken water. het EK voetbal, vindt eens in de 4 jaar plaats. In Nederland De vrouwen lezen het menu. ongeveer 8,2 miljoen Nederlandse De vrouwen lezen het menu. Dit varieert van mensen die af en toe een wedstrijd op tv kijken, tot en met seizoenskaarthouders die wekelijks in het stadion. Difficult because I don't know I'm not used to it. Ben ik niet zo'n So, liefhebber van for voetbal. example, I speak Maar French, als het right? Europese And I'm learning Japanese. My Japanese is pretty is okay. My French is fluent, and I also know Filipino and English and a lot of Spanish. It's like a mix. voetbalwedstrijden kunnen So enorm spannend I zijn. use what I know Nederland in languages scoort, to learn overal Dutch. feestende supporters. and maybe it works. It looks like I know it, but I promise you I don't. Om voetbal in een kroeg te kijken. I know, right? Tagalog. Nou, But je thank you, hebt Tim, de for being reclame so kind. van de Jumbo vast The niet women. gemist. Read the Met het menu. nummer links, rechts. Dat is een man. keer That is a man. variant. That is a man. De supermarkten bieden alle Yeah. You're kind. It seems like boodschappen vanwege het you know. EK. Thank you. I'll have a million questions. Like so many questions. Oranje shirt. Is it a woman or a man? Ooit was er zelfs een You jurk know? voor meisjes. Superleuk allemaal. Maar ik ben Yeah. My eerlijk plan is to gezegd visit wel the blij Netherlands. I just got the dat email de like EK 10 minutes zo ago. voorbij zijn. The email for going to Dit wanting to jaar go to the Netherlands. I'm speelt gonna het confirm Nederlands elftal als eerste where I'm staying. virtueel I'm gonna stay with my friend. Oekraïne, She said she's gonna give me a couch for a couple of days. So Noord-Macedonië. how many is a couple of days? Bondscoach van het Nederlands elftal. We're like, how many days is a couple of days? En hij was
Woohoo! Couchsurfing! I know. Dit jaar worden So I gotta see how much nooit TwitchCon costs, right? So heel Europa TwitchCon, gespeeld vanwege corona. Dus op TwitchCon, verschillende locaties. right? TwitchCon. How much is it? Are tickets? Are tickets out already? Amsterdam worden dit Oh, jaar they did. They 4 put out the wedstrijden dates already here. So yeah. Misschien is het je So my hometown. So if anyone doesn't know, my hometown is San Diego. So I'm going to San Diego anyway, right? So I'm gonna go on this, and then I want to go to Amsterdam En de tweede A for staat TwitchCon. So I might as well go. Als Right. je voetbal gaat Why not? kijken, Why not? Why dan not? Why is not? het How much is misschien this? handig om een paar voetbaltermen How much is this? te Where can I buy weten. tickets already? Nou, Book your laten we hotel? beginnen No, met het we're not gonna do that. Nederlands elftal. Oftewel de Dutch national Yeah, I'm gonna be filming it. So Dit elftal you know, whoever's hanging out, bestaat uit I'm going. I'm gonna buy the ticket this week. aanvallers, I'll buy the ticket this week. betekent attackers, middenvelders, midfielders. So far, I wouldn't say it's super difficult. I just don't know the. I just don't know the language. You know, I just don't know the language just yet. Like, you know, I'm working on foundation. Het doelpunt So here, I might as well show you guys since you're here. en een doelpunt So- scoren. As I study languages, it's like a funnel. So this is how I teach my students in Japan. I teach all my students the same way. It's just a little difficult to teach in Japan because they have extra vocabulary or extra writing. But here on Memrise, for example, I'm I learned vocabulary followed by grammar, right? And then after that, everything has sentences. So you would have your, you would have all your vocab, and this is like 600 items. So I'm going to try to really learn all of this within the next couple of months, or in the next couple of days. In the next couple of weeks. Vocabulary plus grammar, which are the rules, right? And there's a lot of just difficult grammar in general. I'm sure we all know this, right? Like ridiculous amounts of grammar that has to be learned. It just has to be learned. You have to get the process of it, of what I've learned in teaching a language. You have to get the vocabulary, then grammar, and then sentences. So, what time is it? Right, so here I'm going to switch to Dutch. Yeah, so then you have sentences, which are just, let me see. Yeah, so then you would have a handful of sentences that you would go over, and they all have sound. Ik was niet. Wat is dit? Ze is niet hier. Hier zijn we. Hier zijn we. Hij is hier. Is it here, right? So you would have sentences, and you memorize sentence patterns. So then you memorize patterns, you memorize grammar, you memorize vocabulary. You I don't like Anki. One, you have to build the decks. Two, I'm very terrible at those. I've tried to use Anki, I'm awful at it. So what I do is I use apps that already do SRS for me. I don't use Anki anymore. I used to use it in the beginning. I'm just too lazy to make up my own decks. It's true, right? I used Anki and then for Japanese, you really need a SRS. Like, it's not a joke. Like, you totally need it. Pronunciation difficult? I think so. I think pronunciation in the beginning for me is still kind of strange because I'm not used to it. I don't know anyone in my life that speaks Dutch. 0 people. All right, nothing. But I've spoke French my whole life, so there's a similar ring to it. In deze aflevering ga ik een paar belangrijke gebeurtenissen Is it a woman or a man? van Nederland bespreken. Is. Ik. We beginnen bij de Romeinen. Het. Rond het jaar 0 Het. kwamen de Vrouw. Romeinen in het gebied dat we nu Nederland noemen. De Romeinen hadden het zuiden Is. van Europa Vrouw. veroverd. Of. In die tijd Een. zijn de eerste steden in Nederland ontstaan. Een. Zoals Vrouw. bijvoorbeeld Of. Maastricht Een. Man. en Utrecht. Oh, wow. Ze eten rijst. They eat rice. noemen we de middeleeuwen.
In die tijd They werden are er eating veel rice. kastelen gebouwd. Om de kastelen Do you stonden muren met how water. to pronounce your name? Zo waren de Yagavi? mensen in Ye, het J, kasteel is it J or Ye beschermd. or He? Veel van die kastelen Hegaevi? kun je nu nog Hegavi. steeds bezoeken. That sounds like a cool name. Kasteel de Haar in Sorry if I don't want to Utrecht butcher it. is zo'n mooi But kasteel I'll go Jag. bijvoorbeeld. Evie. They Alle are mensen girls. in Ze. Nederland Nope. hadden tot ongeveer Yes. 1500 Ze hetzelfde zijn geloof. meisjes. Dit was het They are katholieke drinking geloof. water. Geloof is een ander woord voor religie, maar betekent hetzelfde. De katholieke kerk had heel veel macht en mensen moesten veel aan de kerk betalen. Veel mensen vonden dit niet leuk. Ze waren het niet eens en gingen dus protesteren. Deze mensen werden protestant genoemd en begonnen hun eigen kerken. Ze In die tijd hoorde Nederland bij Spanje. De Spaanse Drinken. koning was Drinken. katholiek. water. En hij vond Jullie zijn jongens. protestanten Jullie zijn dood jongens. moesten. De Nederlanders accepteerden dit They? niet. Jullie. You. En zo begon in More 1568 de 80-jarige oorlog tussen de And you don't pronounce it. protestanten en de Except with katholieken. one syllable, where it's like man. So like ma, Prins Willem van Ma. Oranje ma. was ook protestant. Your boy. Hij was Tripping, your familie boy's van tripping onze here. huidige It is a koning child. Willem-Alexander. Het is een Onze Kan- koning is ko- dus vernoemd Kind. Kind. naar zijn voorvader Jullie zijn jongens. Willem van Oranje. Jullie zijn De kleur jongens. van Nederland is oranje vanwege prins Willem van Oranje. You are boys. Nice tip. Prins Willem van Oranje was een politiek leider in Nederland. Hij vond dat iedereen zijn eigen geloof mocht hebben. Daarom wilde de koning van Spanje Willem van Oranje dood hebben. Uiteindelijk is prins Ik Willem heb van water. Oranje Ik heb in water. 1584 op de trap in zijn huis Ik heb een boek. in Delft Ik heb- doodgeschoten. Ik heb een boek. Nederland werd in Ik heb een krant. 1588 Ik heb een republiek een krant. omdat het land Hi. niet meer bij Spanje wilde horen. Newspaper. Na de 80-jarige You have a oorlog newspaper. was Jullie. Jullie. Nederland vrij Jullie. en werd de republiek Jullie. een zelfstandige Jullie hebben. staat. Ah. Hebben. Een Wist je dat het een zuiden van krant. Nederland en krant. België Je hebt de nog melk. langer Je bij hebt Spanje de hoorden? melk. You have milk? Daarom zijn de meeste mensen die daar No. wonen No, katholiek. we have it. Je. Oh, it is In you. het noorden van Ik heb een Nederland appel. wonen er Ik meer heb een protestanten. appel. Ik heb een appel. Hij heeft het boek. Misschien Hij heb heeft je een boek. het Nederlandse volkslied Lamau. wel It is eens also gehoord. consonant clusters like Het youngins. Pronounced Wilhelmus. Als Nederland jongen, moet jongens, voetballen, jong- dan wordt jongen. het I volkslied know. altijd Young. gezongen. Wilhelmus I know, I'm van reading, I'm like, Nassau, The flip. zoals het in het volkslied wordt gezongen, is prins Willem van Oranje. It's Prince. De Nederlandse taal, zoals we die nu kennen, het Nederlands, heette vroeger niet zo. Vroeger werd dit Duits of Diets genoemd. Hitch. En de He, Nederlanders he, werden Hij. Duitsers Hij. genoemd. Best gek eigenlijk, hè? He has. In het volkslied wordt He gezongen, has ben ik van the Duitsen book. niet. Hij heeft een appel. He Betekent dus niet Hij Duitsers van Duitsland, Hij heeft een maar appel. Nederlanders die Hebt. vroeger in Nederland Heeft. woonden. Hebt. De Nederlandse Hij heeft een staat appel. begon in Heeft. de 17e eeuw Een de VOC, appel. He heeft een oftewel appel. de Verenigde De jongens hebben een boterham. Compagnie. De jongens hebben een In boterham. deze tijd The was boys have a Nederland sandwich. ontzettend rijk. The boys. Er waren meer dan 2000 schepen voor handel Jullie met hebben een andere kind. gebieden in de wereld, I know. Go ahead. zoals Advanced. Azië, Good. Afrika. I gotta learn this. You guys are getting really advanced with me. De Nederlandse staat You kreeg and you kolonies hear in goed Brazilië, instead of good. Amerika, Goed. Goed. Zuid-Afrika, Indonesië en Suriname. I cannot read that. Ze betaalden niets That is too. voor spullen. You guys are so good at language. It's ridiculous. I am. Vruchten Let me en remind. I'm kind of like an idiot, right? Like I'm just like I'm just a guy who specerijen, just maar ook mensen, he fails at a lot of things. slaven. This is one of them. Want hoe Jullie denk hebben je een kind. dat zo'n klein landje als Jullie Nederland hebben een zo rijk heeft Psych. en machtig kind. is geworden? Je hebt een boterham. I'm just. Hey, it's called Nederland honesty. is ook een At least you know I'm trying. Right? I'll try in it. het bijzonder My sister knows how to read it. tijdens de She's good at languages too. She's actually getting a Persoonlijk degree in it. vind ik de serie Ares op Netflix I'm the kind of guy who likes to bash my head against the wall Deze until I get it serie right. laat de Nederlandse donkere Young, geschiedenis zien young, tijdens de Gouden Eeuw. jongens,
Jongens, een hobber, jongens, jongens, maar ook heel jongens. erg artistiek. You have a Als sandwich. je nog niet zo goed Nederlands kunt volgen, dan kun Oh, je please, de send it my serie way. bekijken met Engelse ondertiteling. I'm wrong still, straight up? Gouden Dang it. eeuw, ouden, rijke mensen, dure huizen. It has audio for the IPA. Just say it as if the N Kracht wasn't there. is Okay. water in een stad. Jongens. Deze grachtenhuizen kun je nu nog steeds DM it to me. DM it to me. Amsterdam. Yeah, you could just straight send it as a whisper. My En in my automatic 1814 Nederland een koning link master is gonna eat you alive. die nu nog steeds bestaat, is He in has an apple. 1815 Hij. gemaakt. In de Heeft. grondwet staan de belangrijkste regels van De Nederland. appel. Het meisje heeft Sinds brood. Het meisje 1848 heeft kreeg brood. de koning minder macht en werd Nederland Thank you. minder machtig. Faye Morgana. Bang. What is België this? hoorde Look, eerst look. ook bij Nederland, maar werd een vrij land in 1830. Ba. Na Ba. 1850 werkten veel mensen nice. in fabrieken. Dit waren mannen, vrouwen, maar ook kinderen. Het was zwaar werk. Wow, this is en ze beautiful. verdienden Thank heel you. weinig geld. Ma. In die tijd Mama. ontstonden Mama. er politieke partijen. Mensen vonden Ha. dat arme en Ha. rijke Ha. mensen Ha. allebei dezelfde rechten Very nice. Oh, thank you for the follow. Never give up 104. I love it. In Thank you, thank you, thank you. 1917 mochten alle Look at mannen that. stemmen. Living the En dream. pas in 1919 This is perfect. mochten ook vrouwen stemmen. Na de Eerste Wereldoorlog ging het slecht met de economie in Europa. Deze tijd Clicks for noemen we de amusement crisis, all the omdat veel time. mensen I'm all about the werkloos clicks. waren. Kidding me? Ook in Duitsland hadden heel veel mensen geen werk. Oh wow, that's fantastic. En toen I'm not even gonna kwam try to Adolf attempt that. Hitler aan de macht. Ah. Hij beloofde Ah. een beter leven aan alle I can see how mensen this is in funny. Duitsland. Ah. Hitler wilde Ah. Duitsland groot maken. Wow, this is De beautiful. politieke Thank you so partij, much. NSB, All right, all right, was all het right. I'm gonna eens keep met that. de I have to ideeën keep van that. Hitler. That's gonna be Tweede some fun times. Wereldoorlog It's gonna be some begon super in fun times. I'm gonna listen to that before I go to sleep. Toen de Duitse militairen I do a lot of funny things before I sleep. gingen bezetten. I'm single, so it's easy Rotterdam to do what I want. was tijdens de Tweede Wereldoorlog zwaar gebombardeerd. You're the best at helping. Thank you very much. You, Tim, you guys have just been awesome. Thank you so very much. I'm good. This Dutch journey is just it's the beginning. And if you guys are hanging out in Netherlands, then then let me get the plane ticket, okay? I don't want to hype myself up. I saw the price for the tickets. I was looking at the restrictions, flight restrictions, because you know countries are being super weird right now about how to fly and where to be. So let me confirm. Let me get the tickets. We'll go from there. In die kampen werden ze gedood Yes, from Japan to Netherlands. en gingen ze dood. Hopefully it's Of not too gingen ze expensive. dood door honger en ziektes. It's fine. Like I said, single. It's all good. Anne Frank was Like, een Joods meisje die what I'm met haar saying? familie op een geheime plaats You know what I mean? It should be okay. Ze I mean, moest what am I met gonna haar do? familie I got no kids. en tijdens Girlfriend de just, you know, periode I went through a breakup. You think I got the money? is uiteindelijk over de hele wereld beroemd geworden. Pretty expensive from Canada here Oorlog too. was een Ooh. moeilijke tijd. Het meisje In F bloed. 1945 heeft Duitsland The girl. verloren Right. en op Meisje. 5 mei Het. 1945 The girl has bread. was Nederland weer een vrij land. Na Amazing. de Make it Tweede harder, duo. Wereldoorlog You waren have a veel book. mensen in You. Nederland Yeah. arm. Yeah. Yeah. En pas na 1950 Yeah. Or hef. ging het weer He. beter He. met That's Nederland. he. You. In 1949 maakten verschillende landen in Europa afspraken met Canada en Oy. Amerika. I don't like the sound of that. Ze gingen militair samenwerken in de NAVO. Yeah. Heb. Als er in de Ah. toekomst nog een keer een You have a oorlog sandwich. uitbreekt, dan You. zijn ze samen sterk. You. Yeah. Rond de jaren 60 Heb. gingen meer vrouwen werken en studeren. And Er kwam meer vrijheid boterham. en mensen gingen minder naar de kerk. In de jaren 70 ging het zelfs zo goed met de economie dat er te veel werk was. Mensen uit Turkije, Marokko en Zuid-Europa Het. kwamen naar Och, het. Nederland om te werken als gastarbeiders. Ze
Ze deden het werk dat de Nederlanders zelf niet wilden doen. Veel gastarbeiders lieten hun vrouwen en kinderen ook naar Nederland komen en ze zijn hier uiteindelijk gebleven. It's okay. I can always make Het like a contact tussen Nederland long en trip, right? Like allochtonen if it's cheaper for me to go to like the UK and then take a plane from there, like multiple transfers, I'm all about it. omdat het een Yeah. slechte connotatie I have a YouTube channel and I do a lot of. Thank you so much, Faye. I appreciate the raid. Nice to. Oh my God. te vinden dan. Thank you so much. Thank you, thank you, thank you. Oké, dit was hem weer. Ik denk dat Oh, ik nog thank you veel so meer much. over Dank de je, geschiedenis dank van je. Nederland kan vertellen. Maar voor nu heb ik denk ik de belangrijkste Which is, I guess you're in the UK, maybe, but I want to make sure that I'm only going to make it cheaper, right? Like I don't mind the stopovers. It's all good. You know, like I have my YouTube channels. I pass through it. It's not even a big thing. Like I'm just trying to live life right here, Ik man. lees het menu. Ik lees het menu. I read the menu. Ik lees. Also, if you learn Dutch, you can probably understand Afrikaans, so you have a 2-in-1. So my friend that I'm visiting, she actually speaks Afrikaans. So she speaks Afrikaans. She's from South Africa, and her family is Italian. So she's actually like, she's Miss Worldwide because like, so she has an Italian family that was born in South Africa. She learned Afrikaans, and she then moved to Japan, and that's where I met her. Yeah, I met her in Japan, and then after Japan, she went back to Italy to see with her family, and then from Italy, she went to Netherlands. So that's why I was like, "Hey, can you teach me Afrikaans? That'd be cool." Ik lees. Ik lees. Ik lees. So it'll all work out. Hallo allemaal, leuk dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van Learn Dutch So with Lianne. I have In to. deze aflevering bespreek ik de voordelen van het leren van een nieuwe taal. Oh no, I'm not trying to do none of that. Wist je dat een nieuwe taal Nice. leren Do you heel speak erg Afrikaans? is Do you got some voor jezelf? Afrikaans? Yeah. Door het leren The van een children nieuwe eat taal rice. houden je hersenen De in topconditie. De kinderen Mensen kinderen die meerdere talen eten spreken, rijst. Een Nice. man leest. You speak any other languages? Daardoor Oh kunnen god. zij bijvoorbeeld ook beter Speak any other languages? meertalige personen kunnen dus beter meerdere dingen tegelijkertijd. Een man leest. Een Een taal leren is man leest. Hij leest. He reads. Woordjes leren is bijvoorbeeld De kinderen spreken. nuttig voor het leren van een taal, maar je onthoudt ook makkelijker lijstjes, Kinderen spreken. volgordes Spreken, of andere spreken, dingen. spreken, spreken. De Girls. hersenen Meisjes. zijn een spier. En En spieren die worden jongens. sterker als je ze vaker gebruikt. Zijn. Kinderen. Dus ook voor je hersenen. De Hogan, hersenstructuur ho, is gang, zelfs gang, zo gang, sterk dit, dat ho, vertalen gaat, vindt hit. dat de kans op Dang, bijvoorbeeld that's de just ziekte that. van Woo-wee. One language at a time, my friend. One Het language meisje at a leest de time. krant. met beslissingen maken, dan kan een nieuwe Het taal meisje leest de krant. Het meisje. Sommige woorden betekenen in een andere taal net iets anders. Ze hebben bijvoorbeeld een andere Girl. toon of een andere nuance. En je moet vaak keuze Oh crap, it was Een newspaper. kind spreekt. welk woord het beste is om te Een kind spreekt. Kind spreekt. Een kind spreekt. I read the menu. Ik. Ik. sneller keuzes te maken. Een ander voordeel is het leren kennen en het beter begrijpen van andere culturen. Stel je voor, I read. jouw eigen Leest. cultuur I read lease. Lees. als je Het alleen menu. thuis Menu. blijft, Je spreekt of je leest. Ik spreek of je leest. Yep. andere huizen Je spreekt of je leest. Je leert dus geen Je spreekt of je leest. spreekt of je leest. Je spreekt of je leest. Leest. Je Leest. spreekt of je leest. Je leest. Je Leest. spreekt of je leest. Oh god. Mother flippin'. Je spreekt of je leest. Je spreekt of die leest. we gebruiken de fiets Leest. om boodschappen te doen, om naar ons werk te gaan,
niet zo. Layest. Thank you. Toen ik in Engeland woonde. En daar is het niet normaal Wow. om ook Amazing. Nihongo hanasemasu ka? iets anders Is that a hobby? Is this your hobby? Because I need to catch up to you, Tim. That is beautiful. Congratulations on all your hard work because wow, that is phenomenal. It's very nice to have met your acquaintance because that's beautiful. I do, mine's French, Filipino, om niet altijd alles te plannen. Japanese. I'm studying Japanese now. Taal en cultuur And sign language, ASL. via taal maken we contact met andere mensen. How did you, what's your strategy here? How did you learn so many languages? Wat je voelt You en read. wat je denkt. Als je If that's just like your hobby, you are a cool person. automatisch of meer Because I want it to be my hobby, but I'm easily distracted by video games. So, Nihongo wa ichiban nara ina desu yo. Wow! Nederlands That's a pretty good switch. makkelijker So da ne. met Nederlands. Nihongo jozu desu yo. That's pretty good. Nice. Nice. I envy you. I envy you. Fantastic. You speak it of your list. Woon je in een ander land en ben je op zoek naar werk? Dan helpt het natuurlijk om de taal van het land te spreken. De vrouwen spreken. Ook als je de The taal vowels niet speak, helemaal the goed women beheerst, speak. dan laat je in ieder geval interesse zien. De jongens spreken. That's what I gotta do. I have too many hobbies. Too many hobbies, Tim. I have too many hobbies. We Like, leven tegenwoordig in een wereld die my steeds hobbies internationaler wordt. my hobbies are the death of me. It's not my hobbies, it's my desires. My desires are the death of me. Als een werknemer I desire too many things. That's what gets me in trouble. you know. Daarnaast is het leren van een nieuwe taal De jong ook heel in goed spreken. voor je zelfvertrouwen. Psych, Spreekt je moedertaal. Het meisje spreekt. het meisje spreekt. Als je een vreemde taal heel goed leert, dan voel je je ook steeds zelfverzekerd. De kinderen lezen het menu. De kinderen lezen het menu. Op een gegeven moment Het zul je menu. zien Menu. dat je De ook in kinderen vreemde taal lezen het helemaal menu. jezelf kunt zijn. Je kunt met mensen praten die zelf geen andere taal spreken. En dat geeft echt een boost Het meisje leest de krant. If you had to do this language again, als je de taal knowing what you know, where do you start? What's the tip you can tell me to get on the right path of learning this vind je het quicker? Het spannend meisje leest de aan iemand iets te vragen in het een vreemde meisje, taal, the boy, dan is dat echt the heel girl, belangrijk. psych, Ik denk, of ik weet reads bijna the zeker, book. dat iedereen The girl reads the Het newspaper. meisje leest de krant. The girl stapt op reads dat the moment newspaper. I've been messing that up in de comfortzone. so dang much. Laten we het eens omdraaien. Want Ja. wat als een German was supposed to come up. German and Spanish were actually next, but iets aan je vraagt? Wat denk je dan? I don't know. Dan dat die persoon Let go of the stoer English is? logic. That's fair. I hear that in a lot of languages. Of denk je dat die persoon juist heel moedig I hear it in is? all the languages. We drink Het milk. laatste. Wij Natuurlijk. drinken. En Melk. anders, ja, Jullie drinken. dan ben jij een soep. Een nieuwe taal leren is natuurlijk We hartstikke drinken sap. leuk. Nu denk je, Jullie drinken water. ja, natuurlijk zegt die taal Jullie dus drinken. dat. You definitely have to do that in Japanese. Waarom Like, ik een nieuwe taal no doubt about it. Like, in order for you to speak Japanese, you have to let go of the English logic because it's like it'll kill you. It's like Ze kunnen niet it's like meer roddelen. so. Je kunt ze ja. verstaan en begrijpen. En je leert je eigen taal nog beter He goes, kennen. none. Spaans leren, nou, dat is super moeilijk. Nice. Ik wist niet goed That hoe ik kanji Japans there. leren en Spaans Maybe I don't know, like anders dan ninen benkyou shimasu. Nihongo wa benkyou shimashita. zag ik meteen de でも今から日本語を verschillen. オンラインのレッスンがあります。オンラインレッスンのあります。Heel verschillende 上手じゃないです。上手じゃないよ。とても、Misschien kan ik je over like I said, I have too many desires, right? eh, So, vertellen夢はたくさんあります。 tips en vertellen over mijn eigen 例えば、ネダルランズ語、right? ドッチ語、right? ドッチ語、ネダルランズ語、ネダルランズ語 Ben je enthousiast 勉強します。 podcast? と、 Abonneer je テレビゲームが of 遊びます。 achter. 毎日仕事はあります。お仕事働きました。
I have my own company, right? So I have my own company. Sheep. How do I say that? It was online. Oh, Orandago? Really? That's how you say it? Wow, I didn't know that. Oh, dekinai, right? I did not know. That's crazy. Arigato. Hallo allemaal. Superleuk dat je We. weer luistert naar een nieuwe Drinken. aflevering van Learn Dutch Water. with Lianne. Water. Like, In deze aflevering bespreek ik de oh, verschillende manieren Horanda. waarop je Horandago. Oh, okay. Ik deel mijn persoonlijke ervaringen. Arigato Ik zal je gozaimasu. tips geven over wat je kunt doen om het effectief en Wakarana. I did not know. En. We. Eten. een nieuwe Rijst. taal leren. Ik eet een boterham. Ik eet een boterham. Het kost veel moeite en energie. Ik spreek al een paar talen, maar ook ik heb soms geen zin om te The man studeren. eats a sandwich. Een nieuwe taal leren is heel vermoeiend, want je moet elke The man keer eats a uit je sandwich. comfortzone stappen. En als je nog nooit eerder een nieuwe taal hebt geleerd, dan The moet man je eat extra an veel studeren om een boterham. nieuwe taal te leren. Je zult Do you zien travel? Do you dat travel het to there, makkelijk Tim? is Do you study languages and travel there, or you study languages for like teaching, schools, or you study it for absolutely like pure? You've never been to Japan for fun, absolute like enjoyment and like that is just cool. You're the coolest guy. That is excellent. I've met so many people who learn languages just cause, like they can. Like how cool is that? For me, I've recognized that I have to be purpose driven. If I don't have like a goal, then like I'm like aimless, and I will drink myself to fill the void. Jullie. Drinken. Water. So that's why I'm pushing myself a little bit here, trying to find like the time. And like I'm broke, my man. Like I have a teacher salary. So I'm gonna use my little money to go to Holland. Who, me? DLM? Ik eet in Dan is het vocabulaire heel belangrijk. boterham. Stel je voor, We eten een boterham. We eten een boterham. We eat a sandwich. neem je dan een woordenboek Jullie eten. of neem je een grammaticaboek mee? Precies, een woordenboek, toch? En wat Het is meisje, beter, het denk je? meisje en de Het jongen. weten van grammatica zonder vocabulaire of het weten van vocabulaire zonder de grammatica? Just choose a language with an interesting concept or mechanic that entertains you. Usually for me, that's the writing system. That's why you can see that all language Er zijn that aren't from verschillende manieren school studies or close to Dutch I vocabulaire te learned are leren. all a different writing system. Je kunt Nice. zelf een woordenlijst maken. Yeah, leren yeah, so far this is a new challenge to me because I don't know anyone that speaks Dutch. I don't have any Dutch friends. Well, now I do. Persoonlijk Right? vind ik I have no lijsten Dutch met meer teachers. I've woorden never lezen interacted with anyone that's from the Netherlands. Like Toen zero. ik So begon this is a met het leren van 100% Spaanse taal, absolute was het new Spaans experience een for me. vreemde taal voor mij. And then Op school the plan is to go to Duits Amsterdam gekozen, or dus ik Holland had ook or geen kennis van het Netherlands. The Frans. plan is to Een beetje travel there. I've overal. never been to that part of the world. Voor mij Well, I waren have, alle but I've never been woorden there. in So het it's like, Spaans dus compleet. this is going to be extra wild. Aan het begin Like, it's going to be wild. So, and I'm going to bring my computer, not this one. I have another one. I brought my computer to Vietnam. toen had ik een I idee. was streaming Magic over there. Ik schreef nieuwe woorden op And post-its en plakte so it's just deze like, I'm just going to have a good time. I'm going to bring my camera. I'm going to bring my computer. We're going to have a good time. So thanks for the tips. You're going to be an Als instrumental ik dan mijn tanden teacher poetste, for me. Yeah. dan keek ik in de And we can spiegel practice languages together. That's en lit. zag ik The het girl and the boy woord eat rice. espejo. Eet meisje. Nou, De jongen. espejo is het Spaanse Eten woord rice. We drinken sap. Na een tijdje wist ik de meest gekke objecten te benoemen in het Spaans. Mother flip. En in mijn klas wist Rijst ook of boot? niemand wat Rijst een of boot? briefje Brood? betekende. Maar ik wel hoor. Stop contact. En natuurlijk is het slim om Rijst eerst of. de woorden te leren die je het meest gebruikt. Rice off. Maak een
lijstje met de nieuwe woorden. Jullie eten de rijst. En leer niet meer dan 10 woorden per keer. Je onthoudt nieuwe woorden namelijk beter We drinken sap. als je ze regelmatig gebruikt. Als je de woorden kent, kun je Rijst of proberen om boot? simpele zinnen te maken met deze nieuwe woorden. Op Rijst school of brood? heb ik Engels geleerd. Brood. Ik heb het Engels pas echt geleerd door veel films te kijken. Het is moeilijk om direct een hele film te kijken in een taal die je nog helemaal niet kent. Mannen. In het begin Drinken. kon ik Melk. Spaanse films We lezen en we eten. Om het mezelf Read. iets makkelijker te maken, keek ik een Then read the Nederlandstalige newspaper. en een Engelstalige film, maar dan met Mannen. Spaanse ondertiteling. Dat helpt ook heel erg. Je kijkt dan heel relaxed een film in je eigen taal en zonder dat je het merkt, leer je veel nieuwe woorden Lezen. in een nieuwe taal. De krant. Een andere De meisjes lezen de krant. De meisjes lezen de krant. Hou je van lezen, dan vind je het misschien leuk om simpele boekjes te lezen. Veel mensen denken dat het makkelijk meisjes is om lezen de kinderboeken te lezen. Maar dat is niet altijd waar. In kinderboeken zie je misschien makkelijke woorden, maar de zinstructuren kunnen moeilijk zijn. In het Nederlands bestaan er veel leesboekjes op niveau. Vanaf A1 kun je al een simpel boekje lezen. Het vocabulaire read the in deze newspaper. boekjes is makkelijk. De vrouwen Het zijn ook lezen. woorden die vaak De spreken. Psych. Krant. win-win dus. Dus Als je begint met De lezen men. op A1-niveau, Het. dan leer je altijd weer nieuwe De. woorden en simpele zinstructuren. De een leert met De gemak vrouwen een paar drinken. nieuwe talen. De vrouwen lezen de krant. Anders No. heeft heel erg veel moeite Read the met het leren newspaper. van één taal. De mannen. Nieuwe talen leren is heel erg De mannen. gezond. Maar pas op, want het is niet altijd Meisjes drinken water. talen tegelijkertijd te leren. Als je toch meerdere talen tegelijkertijd wilt leren, dan is meisjes het beter om drinken. twee talen te leren Drinken. Ah, I forgot die the heel N. verschillend zijn. Bijvoorbeeld De het vrouwen Nederlands eten rijst. en het Spaans. Mannen lezen de krant. Deze twee talen komen uit verschillende taalfamilies en de regels verschillen heel erg Lezen. van elkaar. Lezen. Het is minder slim om With het het Duits en het sounds- Nederlands It would sound like an adjective, like hitman, and it's like the men's something like clothing, toilet, whatever. Oh, okay. Kinda like la, right? Beide talen door elkaar halen. Alright, cool. Kun je al De heel goed Duits spreken, dan kun je natuurlijk just wel eten een Nederlands boterham. leren. My M-E-G, M-E-S, M-E-M-E, M-E-I-S. Je kent de ene Meisjes, taal dan ah. zo De vrouwen drinken water. dat kan helpen om de andere taal sneller te leren. Oké, dit waren de Oh, 5 crap. tips voor het leren van een nieuwe taal. Heb jij zelf nog een andere leuke manier De vrouwen drinken water. ideeën voor het leren van een nieuwe taal? En werken deze goed voor jou? Dan wil ik dit heel graag weten. De vrouwen, Ik de zou het vrouwen. heel leuk vinden I als je know, I mij dan know. een mailtje stuurt met hoe jij het beste De vrouwen drinken water. De Je vrouwen kunt een mailtje sturen naar drinken. info@easylanguageonline.com. En ik zal natuurlijk op je mailtje reageren. Wat leuk dat je weer luisterde naar deze podcast. De podcast die ik maak om je luistervaardigheid in het Nederlands te verbeteren. We're gonna try to Dat finish is een this up. kind. Dat is een Enthousiast kind. over mijn podcast? Abonneer je dan. Dat is een Deel kind. het met vrienden of laat een review achter. Tot de Dat is volgende een keer. kind. Het menu of de krant. Menu or the menu or the newspaper. De jongen. Jongen with a S. With an S. Hallo allemaal, leuk dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van Learn Dutch with Lianne. In deze Dat is een aflevering krant. ga ik het hebben over Sinterklaas in Nederland. Is a newspaper.
Sinterklaas, a menu. ook wel bekend als Sint Nicolaas, is een oude man die erg Boy geliefd equals is bij boys. Yeah, kinderen. plural jongen. De jongens. Godheiligman komt Nice. elk jaar half november aan Het op een stoomboot Het vol is met een cadeaus menu. en samen met Het Ze zijn meisjes. Deze You helpers are girls. eten allemaal Girls. Piet. Mother flippin'. Mensen zeggen that. dat Sinterklaas Het is een menu. Je herkent Sinterklaas aan zijn Het is een opvallende menu. rode There cape girls. Ze. met rode Ze mijters en zijn lange Jo, witte baard. meisjes. 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 Ze zijn mannen. Sinterklaas komt elk jaar in Nederland aan op een boot met zijn pietenhelpers. Duizenden En mannen, kinderen like that. wachten hem enthousiast op. Wow. Vanaf die avond mogen De alle jongens kinderen hun schoenen bij de haard lezen zetten voordat ze naar bed gaan. de volgende krant. ochtend No con. vinden ze dan een beetje snoepgoed Yes. of een klein cadeautje van Sinterklaas Ow, in hun ooh, schoen. I do not know how to pronounce that. Hoofdinter Only, van what do you call Sinterklaas this? kun je zien op televisie. Faye Morgana sent me the list to pronounce sounds. I was gonna read them before I go to sleep. Steden en dorpen hebben hun eigen aankomst van Sinterklaas. De jongens lezen de krant. Kinderen mogen dus hun schoen bij de haard of op een andere plek zetten. 's Nachts rijdt Sinterklaas op zijn witte paard genaamd Another. Americo. De jongens lezen de krant. En stopt hij snoepgoed of kleine cadeautjes in de schoenen van de kinderen. De pieten helpen hem daarbij. De jongens lezen de krant. Zijn pepernoten, tai-tai, speculaas, marsepein en Lezen. chocoladeletters. Je kunt Ze. het snoepgoed in de supermarkt of bij de bakker kopen. De Lezen. verjaardag van Sinterklaas is op 5 december. Sinterklaas Het menu. is dan inmiddels Ze eten al rijst. weg naar Spanje, maar in Nederland wordt zijn verjaardag gevierd met cadeaus Ze tijdens eten de rijst. kerstavond. Ze eten rijst. Kinderen zingen liedjes voor Sinterklaas totdat ze geklop op de deur horen. Ze. Als ze braaf zijn geweest, Ze eten rijst. vinden ze Ze net eten bij de rijst. Ze. deur I hear een it. zak vol Whenever I met hear cadeaus. krant, sounds like another word I know. Omdat Sinterklaas en Piet Krant. niet echt zijn, Ze zijn meisjes. You are hilarious, DLM. Ze zijn meisjes. Sinterklaas of Piet. Er is de laatste jaren veel They are discussie Ze girls. eten over rijst. het racistische karakter van de traditionele zwarte Piet. Ze zijn meisjes. Ze zijn Steeds meisjes. meer fel gekleurde, Ze zijn meisjes. regenboog, roet- en schoorsteenpieten. Oudere kinderen en volwassenen vieren ook Sinterklaas op 5 december. Zij geloven natuurlijk niet meer dat Sinterklaas echt bestaat, maar voor de feestdag trekken ze samen loodjes. Ze Bij zijn loodjes meisjes. trekken krijgt They- ieder persoon een briefje met de naam van iemand anders. Ze kopen dan cadeautjes voor die persoon en schrijven een grappig Ze zijn gedicht. meisjes. They are. Alle cadeaus worden ingepakt You are. en Ze. samen met de grappige They are girls. gedichten op pakjesavond gegeven. Deze podcast. De podcast There are die two ik more. maak om Ik heb jouw water. Ik heb vaardigheid water. in het Nederlands te verbeteren. Ben je enthousiast over mijn podcast? Abonneer je dan, deel het met je vrienden of laat een review achter. Dankjewel. Have water. Oh, I had to do it in English. The boys and the girls read a book. The jongens, en de meisjes lezen een boek. Hallo allemaal. Superleuk Dat is je een boek. weer luistert naar een nieuwe aflevering van Learn Dutch with Lianne. In deze aflevering De jongens hebben een boterham. feestdagen De jongens in hebben een Nederland. boterham. Ik zal je vertellen hoe de Nederlanders kerst vieren en wat je met oud en nieuw kunt verwachten van de gekke Nederlanders. He has a book. Hij. This helps, but since IPA used like English spelling logic De and the Japanese symbols for the sound that sound Nederland exist. is een hele Au, sfeervolle oei. periode. Auw, We vieren ooh, natuurlijk eerst Sinterklaas. oh. En na Oh, Sinterklaas that's funny you did it is het that way. tijd That's actually kind of voor cool because I kerstmis. could read the I know the Met Japanese kerstmis sound. zijn de straten en winkels Yeah, lichtjes, that's pretty clever in because I could read it winkels, that way. supermarkten hoor je kerstliedjes. And then, En in 'cause, sommige steden ow. kun je schaatsen. That's op de hilarious. schaatsbaan. I'm gonna guess. I gotta take a picture of that. Hoopt That's a iedereen classic. dat het met He's like, kerst yeah, like that. gaat doen.
I love it, man. Thank you. Kerstmis is een christelijk Is. feest. Heeft. Sommige mensen gaan dan ook op kerstavond The, ze, of op eerste de, kerstdag what? naar de Het. kerk. Het boek. Je hebt een boterham. Van Je hebt een 24 boterham. op You 25 have december a is er sandwich. een mis. That's very nice of you, man. Thank you for that. Thank you for that Jezus help. Christus te vieren. Hij. Het. Mensen versieren hun Psych. huizen De appel. met lichtjes. Ik heb het De brood. meeste mensen halen Ik een heb kerstboom het in brood. huis. I Het have, kan een echte I boom have- zijn of een neppe I boom. have, Ze versieren de kerstboom met I slippers, have, kerstballen, lichtjes en I een have, ster I of have the piek. bread, right? In Nederland The girl bestaat has bread. kerstmis uit Het. 1 avond en 2 dagen. Meisje. Heeft brood. 24 Brood. december Ik heb is rijst. kerstavond. Overdag moeten we werken, maar s'avonds spreken we af met Ik heb- vrienden of familie om samen heb- te eten. Het. Dit noemen Kind. we het kerstdiner. Heeft. Tijdens het Een kerstdiner boek. dragen Je hebt de een meeste kind. mensen mooie kleding. Daarnaast leggen ze cadeautjes onder de kerstboom. De cadeaus pakken ze dan later samen uit. Op 25 Je hebt een december kind. Je is hebt, het eerste kerstdag. Eerste kerstdag Je is misschien wel de You have a child. belangrijkste dag. you have, Mensen you have, komen bij elkaar heb- voor een kerstbrunch heft. en daar wordt de hele dag Jullie hebben een gegeten krant. en gedronken. Misschien wel een beetje te veel. 'S'avonds is het tijd voor nog een uitgebreid kerstdiner. Kran, een Het kan. kan een luxe kerstdiner zijn met meerdere gangen, maar in Nederland Ik heb is het water. ook Ik heb heel water. normaal I have om water. samen te gourmetten. He has an apple. Hij. Op 26 december is Het. het dan tweede kerstdag. Ze. Deze Appel. dag bezoeken De- Ik heb mensen rijst. andere familieleden. Uiteindelijk kun je op deze manier met iedereen kerst vieren. Tijdens kerst is het dus vooral belangrijk Hij. om gezellig samen met vrienden of familie te zijn. Heeft. De. Appel. Ik heb Omdat rijst. de meeste kinderen in Nederland van Sinterklaas al veel cadeaus hebben gekregen, Heb, Ik heb kiezen rijst. sommige gezinnen ervoor heb, om heb. met kerst helemaal geen cadeaus te doen. Sinterklaas is voor veel mensen in Nederland een groter feest dan kerst. All right, one more. Let's wrap this up tonight, guys, and we are done for Ik tonight. lees het Oh, menu. Als een also, when a word ends with a voice consonant, it gets devoiced. In case you don't know what that means, you're hilarious. I love it. Then words with a D, you pronounce with a T. When it ends with a B, you pronounce it with a P. So many rules. Yeah, you're loaded. I'm gonna have to put all this on the blog, my man. Goede wijn. I'm putting this on the blog. Is my blog open? Yeah. Language. Zelf iets leuks te kopen. 31 december 22. is de laatste dag van het jaar. De avond van 31 december noemen we Oudejaarsavond. Veel mensen vieren oud en nieuw met vrienden en of familie. In de avond vinden veel mensen het leuk om te gourmetten of te kaasfonduën. Tijdens de jaarwisseling zie je dat veel mensen vuurwerk afsteken. Nederlanders gaan naar buiten om het vuurwerk te bekijken en iedereen wenst elkaar Thank you, een Dina. gelukkig nieuwjaar. What's in your Discord? What's in my Discord? Proosten en I saw you link something to me. I didn't check yet. de meeste mensen I zijn op read. nieuwjaarsdag I- vrij. At Ze least kunnen I dan read the lekker menu. uitslapen en uitpakken. Ben je niet moe? The children. Brak? The kinderen. Kun je misschien kinderen. een keer naar Kinderen. Scheveningen Oh, that's what you're talking about. nieuwjaarsduik? Kinderen. Like Je kindergarten, hebt right? samen met veel andere Kindergarten. mensen That- Hij spreekt. tegelijkertijd I ijskoude sp- zee. he speaks. Spreekt. Het is ook heel normaal om goede voornemens te hebben voor het nieuwe jaar. De. Goede Man. voornemens zijn dingen die je in het nieuwe jaar beter Leest. kunt doen. De. Zoals bijvoorbeeld Krant. meer sporten. Because of this literally in English class back in Heb school, jij everyone would jouw just goede pronounce dad, voornemens dead, voor death, het nieuwe that, jaar al bedacht? like all Ik dead. wens je in ieder geval Ik lees een hele krant fijne en een boek. feestdagen en een Read gelukkig a nieuwjaar. newspaper. Leuk dat je weer luisterde naar deze Hij podcast. leest. De podcast die ik maak om je luistervaardigheid in het Nederlands te De jongens verbeteren. spreken. Ben
Ben jij enthousiast over mijn podcast? Abonneer je dan, deel Ik het met je lees. vrienden of laat een review achter. Tot volgend jaar! De. Vrouwen. De vrouwen. Spreken. De kinderen spreken. Hoi hoi, leuk dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van Learn Dutch with Lianne. In deze aflevering ga ik het hebben over de Nederlandse keuken. Ik bespreek een paar Nederlandse gewoontes en ik zal je vertellen Nog welke eens spreekt. gerechten Spreekt. typisch Nederlands zijn. Kinderen. Een kind spreekt. Zoals je misschien al weet, is de Nederlandse keuken niet heel indrukwekkend. Spreekt. Lekker en Spreekt. simpel, daar houden we van. The child reads the book. Natuurlijk zijn er mensen die graag in de keuken staan. Least. Maar over het Je algemeen spreekt. staan Nederlanders niet lang in de keuken. Door de week Ik lees een krant en een boek. de magnetron of de wok voor een Newspaper. snelle maaltijd. Op bijzondere dagen koken mensen uitgebreider. Netter NL. Sommige mensen maken dan een heerlijke Thank you very gerecht much. klaar. I should change that right Ik now. vind het ook prima om de frituur aan te zetten. 's Ochtends I was just gonna put Dutch. There's just straight up to either that way, right? Dutch. Dutch. 'S'avonds eten veel Nederlanders graag aardappelen Because I didn't know what it was. en vlees. Yeah, it's usually NL, Ook right? wel een AGV'tje. How you doing, Ostrich? Voor aardappelen, Nice to see you. G voor groenten en V voor vlees. Eten wat de pot schaft. Snap. Betekent Ostrich, you know Tim? eten Is Tim super famous? Veel Nederlanders zoeken recepten op het internet. Hoewel de gekookte aardappel nog steeds een populair ingrediënt is, eten Nederlanders steeds vaker pasta. Yeah, super famous people. We got super famous people. Dan bewaren we de restjes voor de All the Dutch streams. of we vriezen ze in. Well, Dat is handig als je bijvoorbeeld een keer geen I just began being a Dutch stream a couple of days ago. 5 days ago, literally. kopen een And within the 5 days, only studying about 3 of them. And studying, when I say studying, like only like 4 hours. So tussen 5 en 7 here we uur are. 's avonds. And kind. Na het spreek. avondeten eten ze meestal nog een toetje. Een kind Dit is spreekt. vaak vla of pudding. Wat zijn typisch Nederlandse gerechten? Japanese is going much better than I expected. I'm very happy with it. A lot of my teachers are also very pleased. I have Japanese lessons every day, like 4 or 5 days a week. Aardappelen en I'm slowly alle ingrediënten having in één my pan gekookt en fijn my gestampt. teachers like they're very impressed Wanneer at stampen, the maken we idea, wel like jus. at me like presenting my ideas. So Daarnaast Japanese has been lekker very stukken rookworst. it's been very fun, and Tegenwoordig kun je it's verschillende difficult to soorten level up stampen because maken. I'm in the Je path kunt of like bijvoorbeeld stampot eten learning met more zuurkool, difficult grammar spinazie, to have longer druiven. sentences. So now I'm practicing like conjunctions Stampot and eet je meestal trying to met bridge the difference between like formal and Noordzeeër non-formal staat Japanese. Because you know I erwtensoep work with so many of snert. Japanese folk. Erwtensoep But how are you doing, is Ostrich? soep. How's it going on with you? De soep is gemaakt van erwten, maar bevat ook knolselderij en prei. Meestal voegen mensen rookworst toe aan de soep. De soep eet je vaak in de winter, bijvoorbeeld na een lange wandeling. Op 3 staan de stroopwafels. Stroopwafels zijn heerlijke koekjes. Yeah, I've been seeing a lot of the words. Korean was supposed to be next, Korean and Spanish, but I'm doing this to help a friend, and I'm visiting the Netherlands. There's like a bunch of bonus. Als tussendoortje bij een kopje koffie of thee. Je kan ze op de markt kopen. Dan zijn ze nog lekker vers en warm. Op nummer 4 staat de zoute haring of Hollandse nieuwe. What's the language? Haring Arabic? is een Let's do it. rauwe vis. Deze rauwe vis met fijn gesneden uitjes kun je bij een viskraam kopen. De traditionele manier om haring te eten Oef. is aan de staart. Je pakt de haring bij zijn staart, dan hou je je That's enough of you. Thanks, Ostrich. My friend's going right. Just been slacking as of late. Dinner is ready.
Enjoy. How was it when you did not know any language back then while trying to do it for the Japanese? I mean, I understood you. Enjoy dinner. Da. Doe. Do, do, Doe. do, 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 Da. da, Da. Da. da, da, Da. da, Dude. dude, dude, da, Da. Dad. dad, oh, okay, I get it. Ah. Ah, ah, ah. Ah. Diacritics on top. Wait, which one? Are you talking to me, DLM? How was it when you did not know any of the language back then while trying to do it for the Japanese while being the teacher? Wait, I don't understand that. I don't understand your question. That's a little strange to me. How was it when you did not know any language back then while you're doing it for the Japanese while being the teacher? You sent me another. You sent me a lot of pictures. Oh, thanks for sending me the notes. Ah. Like, you got. I'm trying to understand. So what do I think about Japanese now versus Japanese from the past? Now that I'm teaching Japanese, or now that I'm just a teacher in general? Ah. This sounds like a one in French. Ooh. He means, like, how did you know how to teach learning a skill while you never learned a skill in that category yourself? That makes sense. I would say that I have a knack for teaching, if that makes any sense. So not just languages, but like a lot of other, like I've recognized when I was much younger, I had a knack for, like, I think it all came from like this beginning of, like, there were people around me who didn't know how to do a thing or couldn't do a thing or wanted to do more things. And I was always like, oh, like, how did you learn it? And then they would show me, and then I would be like, that seems really ridiculous. Or I'd look at somebody else, like, how did you learn it? And they'd be like, oh, that. They would show me, I'm like, that seems really ridiculous. So I just found ways to kind of simplify a method for, like, many little things, like building something, taking something apart, cooking, cleaning. You know, it was like all these little moments in my life where I just took things apart. I'd take apart a radio. I'd take apart a refrigerator. I would steal many things from the store just to break it and put it back together. And you know what I mean? Like, I would look inside a TV and be like, why is this turning on like that? Like, I would take the door off of, buildings and stuff and be like, how does this work? And I was always trying to, like, figure things out. And then I had, like, a knack for, like, understanding, like, the basics and, like, how to teach it. I'm like, oh, okay, like, if I can demonstrate how I can do this because it's easy to me, because I'm like an idiot, right? Like, if I could make this easy for me and make the process easier, hopefully I can share it with somebody else and they'll get it. So, for example, I have a lot of Japanese students taking my French class, and they're, like, very hesitant because they're like, I don't know if I want to take French, but because they trust me enough in English, they want to see how my French class looks like. And I teach French in a way where, like, this is how I want to learn the language. And they're like, wow, like, this is really easy. And I was like, I told you, it's like languages have their difficulties and their their ups and downs. But if you're able to just, like, carve the process of, like, what is presented to you, so you're not confused, you're not afraid, and then you can build confidence, then that's what I think is the best way to teach a language or to teach a skill. Because there's a lot of skills, like, learning a language is like anything else. It's like learning any other skill, right? Like shooting a basketball, right? Like,
there's a strategy to shoot a basketball from all parts of the key, right? All around. There's also so many different ways to do, like there's no right way to do something, but there are different ways to do something, right? So it's like I was able to just figure out things in a way where I was like, oh, okay, I can do this. Like, and if I get it and I made it easy, I could teach this. And if I can teach this, then hopefully it becomes something that I can do universally. So it became very interesting when I started to teach English. And because I was recognizing that like a lot of people do speak English. However, I come from a part of the world where English is very weird. And I had to kind of find a better way to speak it. And after the past few years, I've recognized how to speak much more clear. And I'm using this to my advantage now. So I hope that answered the question. I was able to break things down in the past, not just for languages. So I'm from San Diego, California. Okay. Now, I grew up with all Mexicans and African Americans, black people and Mexican people. And my parents are, it's a mix. My mom's Chinese and my dad's Filipino. And I grew up speaking French. I didn't have an English class until I was like in 3rd grade or 4th grade or whatever. So my English is actually kind of weird because I had to like learn it. And I took French for like 20 odd years. Yeah, I mean, that's the language that I used if I wasn't speaking French, I was speaking English, right? And then on top of that, like as soon as I finished life, like that part of my beginner starter life, I just switched to English and I stayed with it, But my perspective was always like English, Filipino, and French, like my whole life. And then after that, I just was like, my brain was still trying to figure out the world. And, I was still very young and youthful. And I still kind of am, but, I was much more younger then doing younger guy things. Ooh. Yeah. So you leave this from left to right, right to left, right to left. Dead. Right. What time is it? Oh, it was not supposed to be 2:41. It was supposed to be 2:30 when I finished. Dude, this one. Dude. So it should be this. There. Do. There it is. Ooh, this one. Ooh. Da. There. Ha! Da. Nice. Thank you very much, Tim. That was great. You and DLM are gonna make sure that I'm doing all sorts of lessons. The stripe on the stopper constant is on the long vertical. Yeah, I figured that one out when I was like, I got this. What? One mistake to practice. Get out of here. I have to buy Duolingo thing now? No. All right, guys. What time is it? We are at 2:40 in the morning here in Japan. I was going to have a language lab after this, but I'll probably do it next other time. So let's wrap this up here. Actually, I needed to take a picture of my Dutch. Alrighty, let's wrap this up, guys. Thank you very much. Tim, it was very nice to meet you. DLM, I hope I answered your question. Did I answer your question? I hope I did. I appreciate you guys so very much. Thank you again for the new friends here. Yeah. I'll be back. I'll be back in
What time is it? Like it's about 6-7 hours. I'll be back for Japanese. So if you're still around in like 8 hours, I'll be back playing. Oh no, I'm not. Tomorrow is the Emperor's birthday in Japan. So my schedule's adjusted. I'm not streaming tomorrow morning, but I will be streaming same time tomorrow. So nice to meet you, Tim. Let's stay connected. DLM, we'll see you tomorrow. Thanks for the games. Ostrich, thanks for hanging out, showing up. I help you with that French. Let's do French together. Seraphine, if you're still there, I hope to visit you in the Netherlands, okay? I'll try to confirm my dates, my flights, right? I'm doing a lot of travel in Japan this week anyway, this month. I'm going to Osaka in the next couple of weeks. In the 2 weeks, I confirmed the days. So let's go raid a homie. Let's go to the homie Demon. Yeah, that guy's a Chad. Oh, no, he doesn't even have his... Oh, he does. We'll go to Demon. You guys have a great rest of your day and your night, and I'll see you guys most likely tomorrow. Thank you for the Dutch stream. You guys I appreciate so much. Episode number 22 in the books. Have a good night. Thank you. Arigatou gozaimasu. Danke.